today in prison. We've got an last Manga Hama in prison. These guys never committed a crime, but they were just rounded up because of political beliefs which are enshrined in the Bill of Human Rights, which are also enshrined in our constitution, Zimbabwean constitution. Thank you, Mkomavuka. So what I'm saying is, you guys, we really understand that no matter what, we are paying tax to pay prison officers. We are paying tax to buy food for prisoners. We are paying tax to cater for prisons. We cater for policemen. We cater for the police stations. We cater for everybody. And the tax that we pay as taxpayers is the one that is used to feed those prisoners. So if our government stops arresting people for nuisance, for no apparent reason, and throw those people in prison and tell us to feed them, if they stop that, we have got money to do development in our country. We pay money to government not to feed political prisoners who have never committed a crime, but you just round them up, put them in prison, pay doctors to look at them in prison, pay prison officers to keep them in prison, and you complain that prisons are overstaffed, are overcrowded. Because if I say overstaffed, that means I'm looking at the staff side of the prison services. Let's look at the prisoner side, where the Zimbabwe Prison Services is crying on a daily basis that our prisons are overcrowded. And the people have been granted what you call amnesty, but still the prisons are full. If you go to prison, look at the crimes that these people have committed. Totally no crimes at all. Some were just beaten by the police and made to confess, to say, look, I've committed this crime, and they're incarcerated for no apparent reason. Thanks to Tilda Moore. People are underrating or underestimating the effectiveness of Tilda Moore. Tilda Moore is exposing your judiciary. That, look, there is no justice being done in our courts. That is enough. What Tilda Moore has been doing all along is not helping prisoners, but is trying to make you Zimbabweans see a problem with our judiciary system. This is the same judiciary system that incarcerates innocent people who never committed a crime. Read the judgment of Justice Bruno when he was sentencing Last Maenga Hama and 2 others. If you visit that judgment, you will conclude that there is injustice being practiced in Zimbabwe. So that injustice on its own is not about Zimbabwe, because all of these decisions made by the High Court, they are used as precedents elsewhere in the world. And if you in terms of implementing laws and justice in our country, that's the first thing that I want Zimbabweans to notice. Let's say thank you to Tilda Moyo. Tirida. Chisikana chitema tema chonzi Tirida Tiri. Let's say thank you to Tilda Moyo. That's my sisi, Tilda Moyo. Thank you so much for exposing the judiciary system in Zimbabwe. She has been visiting prisons. She has been talking to prisoners, different prisoners with the different crimes, bringing the truth out. As a result, most of these prisoners are released because of Tilda Moyo's program, which exposes injustice in our country. Tilda is doing a wonderful job, great job, exposing our judiciary system to say there is no justice in our country. So from the issue of Tilda Moyo, let's go into our political arena. Kwatukutamba bora politics. They say we saw elections which were held past the town house Harare.
pakaita ma-elections ekuti vari kusarudza meya weharare. As you all are aware, when we went for 2018 elections, there were only 2 political parties which contested zvine mutsindo zvekuona kuti MDC alliance yakatodya ZANU-PF. Asi ZANU-PF, because vakanga vaane 300-400 people ahead through rigging, vakangoclaima victory isiri yavo. This is why muri kuona Zimbabwe iri kutambudza kutongeka. Zimbabwe haitongeke until we have a credible election in our country. So we are looking at MDCT yaitungamirirwa naThokozani Kupe and the MDC alliance yaitungamirirwa naVachamisa. These 2 political parties, when they went for an election, they used the 2 different emblems, although they look similar. One, which resembled a new political party, hence MDCT. People don't understand that Chimwana chakaiswa paipa nana Kupe. It showed that this one is an infant part, a new political part in our country. And how did MDC Thokozani came into being? It just came into being after Thokozani refused to work with President Morgan Tsvangirai. President Morgan Tsvangirai is the brains behind MDC alliance. He was calling every day, can you guys come? I've opened a big tent where we can accommodate any political party, anyone, whether we are from ZANU-PF, whether you are from any political party. President Tsvangirai built a big tent where he accommodated every party. Little known that Mai Kupe had already started working with Wana Mnangagwa, and she refused to come under the big tent as a vice president, is chosen by the party at a Congress. 2014 Congress, it elected her to be the vice president of the party. When they elected her as vice president of the party, she rebelled against the president of the party, refusing to take orders from the president. She wanted to give orders while she was vice president. She had no powers whatsoever. She was a mere vice president who refused to listen to Tsvangirai when he was calling a big tent. And she refused to come even meet Nana Bolshman to say, look, let's go under one tent and field one candidate. She was against that. She never wanted MDC to field one candidate or opposition to field one candidate. As a result, the National Council sat down and said, look, Vatsvangirai Vafa, we've got 2. My vice presidents are Aripo. The other one is Gona Wu. So what do we have to do? So they had to choose a substantial president who was there as a caretaker president to see MDC through an election system. So they chose President Nelson Chamisa. Good Vachamisa. President Vatsvangirai Vatisiya. Vamwe president, vice president, watati now vanonzi Mai Kupe. She's no longer with us. She just left before Tsvangirai died. And she never returned. And as I hit out the election, tisana president, we wanted someone to wait, to stand for us as a president for my elections. So the National Council chose, all right, fine. Vachamisa, Chita caretaker president to see us through this election. People never thought that Chamisa was so good. Zimbabweans never thought that Chamisa was too good. He was a youthful leader, a youthful president, perhaps the first youthful president, a presidential candidate in our lifetime, or in our country, or in Southern Africa. Chamisa is perhaps the first. I'm not well informed much about other countries,
But at 40 years old, 39, 40 years, at 40 years, he became one of the youngest presidential candidate ever in our country. And people did not give him a chance. People in ZANU-PF went all the country. Zimbabweans, we can't give this country to a baby. I was shocked when they were calling Chamisa, President Nelson Chamisa, a baby. They were looking at his board and say, kaka. Zvimwe zvacho zvave negodo mukati, godo. Rekuti make sure kuti vana Sherpard, look, takutosvika ma-50 years, we've got no impact on the political arena. Takatadza kuti an impact when we were young because we were engulfed with the fear. But Chamisa soldiered on from being a baby into a national icon. So zvimwe zvacho zvave negodo mukati. People vanhu vakatanga kuita godo. Vatanga kuita godo vamwe vati hatingatongori mwana mudiki. Vamwe vacho they even went to sabotage him. The likes of Vana Komich, Vana Monzura, they went to sabotage Chamisa. Election results were changed. Vana Komich vakatarisa so. And they were paid for that. Ndosaka muri kuona nhasi vakuti hatisina ma-V11, hatisina because they destroyed evidence. Vachamisa vachiti tiri kufamba nevarwi vehondo murusununguko rwatiri kutsvaka. Mukati medu makanga maane makonye. Ndakaverenga imwe Twitter yakanyorwa nemufana uyo wamunoti Savious Kasikuwere. Mufana Kasikuwere akataura akati chinhu chinonzi MDC chikaichi chakaborwa, chakapindwa nemahwems, chikaborwa mabure ega zvekuti chinhu ichi hachinyatsomira zvakanaka. Ende vanhu vazhinji vaimutuka vapenga mufana andasiyo. But look at it today. Makonye aitaurwa naSavious Kasikuwere, vana Komicha, vana Douglas Monzora, vana Tokozani Kupe. Ukaona uchiapproachwa neZANU-PF kuti iwewe wanga usiri muparliament for so long, wajaira type of life yakati, isusu tokupa mari yakati, iwe uchiita zvakati. Because everything that you see happening today in MDC is just buying time. They are trying to destroy the support base here MDC, what we call divide and rule. So kuti patosvika 2023 ivo vanenge vakuclaima half of the supporters, isusu tenge tine half of the supporters. That gives ZANU-PF a green light to go for another 5 years whilst the people of Zimbabwe are suffering. But ipapo, the purpose why ZANU-PF created vana Mashakada, vana Maimpariwa, vana Monzora, is to ensure that by the year 2023, less informed MDC supporters would join them. And they aim to say half of our supporters would go with them. And ZANU-PF is saying is aiming to garner 5 million votes for Mnangagwa. So they are the people trying to help ZANU-PF garner 35 million votes. Why? Because isusu Zimbabweans, we act from ignorance sometimes. Toita ngevanhu vasingazivi kana vanhu vasina kuenda kuchikoro. Toita ngevanhu vasina pfungwa, toita ngevanhu vasingaoni. Munhu ane pfungwa 5 dzakakwana, you can tell the direction Monzora is taking. You can tell the direction Kupe is taking. These guys, they are working for what they ate. They were paid for this. They were paid for this. And Kasikuwere knows about this. So as a result, these guys, what they are doing is they are seen working. Soon after my results are Buddha, mayor. Monzora already has drafted a letter recalling 9 other councillors. You want to recall more people from the council because he has seen reality. Chokwadi chabuda pachena kuti auna support Monzora, auna support Kupe. Vanhu vamuri kuti vanhu venyu
kupe haana council seat yakawina muharare, hamuna kana 1 council seat yakawina kupe, haana. Macouncil cities ese akawinwa neMDC alliance. Pakataurwa nakasikwera kuti chinonzi alliance kana chinonzi MDC chaboka chaborwa nemawems. Takuona chokwadi chaitaurwa nakasikwere kuti MDC yaborwa nemawems. Honye dzacho taakudziona kuti haungataura kuti iwe wakaenda kuelection. Honestly ngataure chokwadi, 2018 elections makanselas akaenda vakaenda neemblem yakadai yanga inachamisa apo. They had no infant here, panga pasina Tsvangirais picture apo. But saipapo emblem which was used by the alliance had chamisa panapo, papasina Tsvangirai. Today you are being recalled from council or parliament by a letterhead in the same emblem but different person up. President Tsvangirai died. He cannot be on the ballot paper. This is why you see Payona Chamisa. So whoever is using an emblem in a president Tsvangirai up is not representing alliance. And that person has got no powers to recall. No matter that they are trying to use the High Court, a bogus Supreme Court ruling. It say ruling here. Aina kupa Douglas Monzora ma powers. Ruling here yakati dzokerai kuma structures enyu. Imimi waka MDC yakaenda kwa alliance. MDC yakupe yakapinda 2018 election. Dzokerai back kuma structures enyu. Monowirirana, monogadzira zvinhu zvenyu ikoko. Surprisingly, soon after that ruling, Monzora akatanga kunyora tsamba achidzinga vamwe vanhu vanga vari mupati imomo, ma 2014 structures. Kwadzingwa wana Chamisa, kwadzingwa wana nani, they are no longer party members, recalling one, they are no longer our party member. Uta recall muna akaenda ku election ne emblem ina Chamisa, wakumta recall ne emblem ina Morgan. That means utoona wega, common sense will tell you kuti apa zvandiri kuita izvi kana ndikati ndiri constitutional lawyer. You can't be a constitutional lawyer uchiita zvinhu zviri unconstitutional. Ukatasa constitution yeMDC yacho kana yanga ine emblem ya Morgan Tsvangirai panapa neballot ratakaenda naro ranga rina cha zvakatosiyana. Ndosaka uri kuona MDC yazotaura kuti aiwa isusu tinongotasara nevashoma macancelors. Vazhinji ava vaenda kwakupe already, vachinja party vakuenda kuti ivo vakauya vari mualliance, right? 1 2 vazhinji vakaenda kwakupe ava vanhu vaDouglas Monzora. Pataitaura sara vana Monzora vari kuuraya party, ndakambozvitaura before elections. Ndikati ukaenda kuGoromonzi kwakaiswa 2 madouble candidates. Ukaenda nana airport kwaiswa madouble candidates. Tine 37 constituencies dzatakadonata kuZANU-PF. Kwakafieldwa madouble candidates naMonzora naKomichi. Varume vakanga atove makonye muMDC, vabora party. And vaitoona kuti ZANU-PF win Goromonzi zvairema. Vakabva vati let's divide the people. 2 candidates ikoko. Vachirova ma 2 candidates double. Imo macancelors double candidates. Avaisainira. Ndazonzwa nhasi pakutaurwa zvikanzi one of the councillors anonzi mukungomama wacho varoda kuisa kuti aite vari kurwisa kuti akudaidza mamwe, you are going to recall more councillors so that kungomama uyu aitwe councillor. Ndanzwa tsitsi pane munhu wandachitaura naye zvikanzi Sherpard, this guy anonzi kungomama uyu akaenda akapa vanhu ma500 US kuti mundivhotera. Mari yakaiwana kupi? And he is suspected to be
hanzi ndo girlfriend yaziyambi ziyambi boyfriend yaziyambi ziyambi. Unoziva kuti nyaya ndanzwa nhasi yandinoisa hana. I never thought about it. Hanzi ziyambi ziyambi akaramba mukadzi because the guy is gay. Andimona all along vaingogara aone mukadzi zvezvongonzi akaroora just to shield, but anga achinzi hanzi munhu anga achitaura naye nhasi hanzi ziyambi ziyambi is gay. Being gay, boyfriend yake dai ari mukadzi chiti girlfriend yake ndiye mubana anonzi kungomama anga akunzi aitwe meya weHarare. Saka vakomana makanselas vanozviziva kuti kungomama mari akapiwa kuzanu ende akaipiwa through ziyambi ziyambi, because mufesi ari kunzi ziyambi ziyambi ndo boyfriend yacho. Iye ndiye kokori, iye ndiye sheshe, ziyambi ziyambi ndo jongwe. Saka una ndaseka pana zvinhu uri kuti zvikanzi ndiri kutaurira Sherpard, this guy is gay, ziyambi ziyambi, and girlfriend boyfriend yake yacho mukadzi wake waruda ndiye aruda kuti waitwe meya weHarare to turn a city council house here as a brothel. Kuda kuita chihure chavo chechigay imomo. Saka makanselas hanzi vanga vachizviziva. This is why vakataura no, it's very unfortunate, we are not going to vote you, because tikakuvhotera iwewe tichiziva kuti uri hure raziyambi ziyambi hazvichaiti zvakanaka. Image yepati yeMDCT yacho iyoyo inobva yashata. But surprisingly taona pachibuda 14 vanhu vari zviti ndo marebels iwayo who went on to voting, and those 14 ivavo pavakahwina ukansela havana kuhwina ukansela kuti vakahwina ukansela nekuti vakanga vari vakupe. They were never Kupe's people, and dai vakaenda kwakupe ngadai vakadyiwa like hell. Zvakaitwa fana wana Washington dumba vayo hana tombowana kana akatowana 3 vakamuvhotera, because vanhu vanga vasikadi kuvhotera MDC yakupe. Even wana Monzora kunyange vakavhotera kupe vachinyepera kuti vachifamba naChamisa. These are Judas, ndo inonzi kisi yaJudas Iscariot. Patakaenda kugweru makaona Judas Iscariot achiuya kuzokisa Jesu akabata mic. I will never abandon my young men. 2 days down the line he was talking a different language. And murona it's lucky kuti Chamisa uyu anodiwa naMwari. Sometimes ndokana ndichitaura kuti Mwari vanogona kuchengeta usingazvizivi. Saka aiwa vaChamisa vanonamata, because kutaura kwati kuita ingadai taakutotaura imwe cancer kuti colon cancer kuna vaChamisa, because vana Judas Iscariot vanga kwavakomberedza. Varume ava havana kunaka. maZimbabweans da kutaurirai, varume vanonzi vana Komicha ava nana Monzora havana kunaka zvachose. Makanzwa Komicha achitaura Monzora achitaura kwaMutare kuti president wedu watakawirirana ndava Nelson Chamisa. It was so sweet to listen from him. Little known that deep down inside, he's not talking about the Chamisa we know. He's talking about a Chamisa wavaruda kuuraya. And few weeks down the line, they killed Chamisa. Saka hondo yavo iyo yokuti tikasasimba, we are going to lose one of our best politicians in the region. Ukaenda mandakanzwa mwakomana vari kuZanu zvikanzi Chamisa mukamutora mukamisa kucongress yeZanu PF is gonna be the president of Zanu. Iye Chamisa mukamutora mukamisa kuANC kuSouth Africa kuti akuchallenge whoever is there, Chamisa will be the president of ANC. So in other words, these Zanu guys were saying, according to what is on the ground today, President Nelson Chamisa can run any country in SADC and possibly run as AU president of Africa. Yes, mark my words. Those who are on one. Kaenda kuZambia vari kuudzwa there is Chamisa down. Enda kuUganda vari kutaura kuUganda kuna Chamisa. Kaenda kuEgypt they know him.
kaenda Morocco varitomudawo. Saka he is such type of a person wekuti iwewe neni totoda muZANU-PF they are just forced externally kuda ZANU, but internally they love Chamisa. This is why you see kana patakaenda kuelection ZANU-PF had to rig elections. But MPs vaiwana quite a good number of votes, but ED akawana less than votes akawana members of parliament. Zvoratidza kuti vanhu veZANU-PF vakawanda havadi ED vanoda Chamisa. ZANU-PF had to survive by rigging an election. Saka iwewe ukaona uri kansela weMDC uchitaura iwewe kuti hausi kuda Chamisa, iwe wakanovhoterwa nepachamisa. Tsano pachishona kuri kwedu toti uri bhuru ramamira sure. Uri bhuru ramamira sure. Hachatauri zviri deep, but zivai zvandataura zvikuti kana uri bhuru ramamira sure kwese kwaunoenda unenge waiti iro. Be very careful. Usaita kansela one term zvobva zvapera. After 2023 wakambowina ukansela 2018, pa 2023 vanhu votaura kuti mira netiketi rakupe, wobva all systems out, wodyiwa zvinosemesa. Ndiri kuona vamwe vacho vachidyiwa zvinosemesa. And mark my words, those 14 councillors, they will never be in council again for the rest of their lives, because wazviburitsa wega mupolitics nekufunga kuti kuda kudya zvinoshamisa. Tumakore tushoma-shoma ito turikupinda ito turikuda kutodya zvinoshamisa. Hapana chinodyika chinoshamisa. Tachitarisira kuti vafana vari kupinda izvinezvi vachawanawo matems akawanda, because techitarisira kuti tikakupinza mukansel kana uri munyowani kansela, first term yako, read what's happening in the council. Read what people are doing in the council. Raise our and it. Tikakupa second term, we expect you now to work one experience of whatever you saw. Nusaka uchiona ukaenda kuparliament, vana biti vakasimuka vachitaura, undonzwa kuti pano pane munhu ari kutaura pana. Pane mama MPs atakaisa muparliament, vamwe vane ma-first terms avo. Vamwe nanhasi asati asimuka kana kutaura muparliament, asati amunzwa vachitaura. Bhoza vamwe vacho vachiri kudzidza. Saka kana ndaenda kuparliament ndozoita sei, ndozotaura chii. A lot of them haven't spoken in parliament. Kana kuona maparliamentarians arimo anotaura on daily basis vachitaura zvine musoro. Maparliamentarians agara ari muparliament vane experience yemo, vanoziva kuti zvinhu taakuita chii zvinonguva inoi. The rest vamwe ava ndana mugudza dungu wekuti angosvika muparliament akuita sachikoro ngoro wotorara. Unoona panozopera session, session yapera jibhero yangu pakusimuka kapukuta mbovha akutobuda akuenda kumusha, atopedza parliament yake, aina unorara otobhadharwa allowance yekuya kuzorara parliament. Saka we for a lot of members of parliament marimo we've never even spoken. Ukadaona kuti parliamentary inonyanombotaura here muparliament, tsvakai mahansard aya momboverenga madebates arimo kuti pane here member of parliament onyipa akamboti bufu muparliament. Vamwe vacho nanhasi kune vamwe vane experience voti vakapinda munoziva zvokunotaura. Saka ndiri kutaura kuti first term, first 5 years dzako uri a new member of parliament kana councillor, we don't expect much from you, because you are in a learning phase. But paunopinda second term tetakutarisa kuti uri munhu akuziva zvaari kutaura. Zviri sei man, sorry, expect kuti munhu akutaura zvinhu zvaari kuziva zvaari kutaura. Saka we expect more from you. Ndo ma-MP amunoda akazodzokera kuvanhu utakupa second term vanhu vanokumhanyisa nematombo if you don't work for the people. So ndiri kushamisika kunzwa kuti kune ma-MPs who have voted on alliance ticket vakainduswa nealliance kuti ayo uyo anoita ndo vaakutaura kuti they've never been alliance members of parliament.
and they don't care whatever happens to them. If I want sorry, it's just one term. Bye-bye. Mira ise ma independent kana mira ise MDC kwatokozana tonoti muchawina here. The reality is going to be shown to ona Monzora. Ma petition ari kuiswa nevanhu aya ari kuenda kuzeka. We are likely to see my by-elections being done in Zimbabwe. And kana wakamira wakazvitarisa kuti honestly kupe pama by-election ndeipi constitutions yaachawana, because chinonzi constitution vanhu ndo constitution. Whatever the people say is the final say. If we go for by-elections, constitution MDC is not going to vote. Babati say ipapo. Constitution Zimbabwe is not going to cast a vote. Constitution MDC will never cast a vote. Chinono vota vanhu vemuZimbabwe. Ndo vanhu vachanovhota. Chichatsvaga candidate yekuvhotera vanhu vemuZimbabwe. Constitution inenge iri mukapboard. Haumbonzwi ichitaura yondomirira anouya kuzoivhura otoverenga section yakati kuti. So don't base on papers muchiti constitution. Don't base on that. That will never work. Because children's constitution one based on what we have on the ground. The results in my mayoral elections, they've shown vana Monzora kuti amuna basic support. Ndosaka muri kuona izvinezvi vakuda kutaura kuti vakuda recall more councillors. And I say to my councillors iwayo, musaora moyo wakomana. Musaora moyo. You have got a long way to go and you are still coming back as councillors. Saka councillor chinhu chinonzi councillor haisi constitution yenyika kana kuti constitution yeparty. Constitution yeparty rikaindidzokerera, it's just a booklet raunotora woisa mukabhoti woenda kuvanhu iwewe kunotaura. Ukatora constitution yeparty ukaikanda mudenga kuti ende kwaIfields unokambeni, vanhu vanoona chipupuru painonomhara ikoko, vanhu vanotora kubvarura woita matishu flasha down sewage zvoenda. Haumbofa wakainzwa ichichema kuti mai wenda bvarurwa. So the real battle is on the ground. With what Kupe, Monzora and Komich Mzure have shown of late, they will never get grassroots support. Ngavaende kwaIfields vanoadresa kwabvondo kuti tauya kuzobvisa bvondo, because before you guys recall a parliamentarian and a constituents kwake, munotaura nevanhu veconstituents kwake kuti isusu tabva president wedu ndikupe, tauya isusu kuzobvisa candidate yenyu kana kuti MP wenyu wamakavhotera muchiti ndewachamisa, nekuti constituents inoyaya kupe. Endai muudza vanhu izvozvo. Mungada kuona chinhu chinonzi reality on the ground. Mungada kumeasure your popularity. Go to the people of Zimbabwe. Endai kwaIfields kana kuGlenville. Munovataurira kuti member of parliament wenyu anonzi wende uyawo. Isusu hatichamudi nekuti constituency inoi taipa kupe, haisiri constituency yachamisa. Zvaisiri constituency yachamisa, taya kuzotaura nemi vanhu vekunoku kuti isusu hatichada MP wamakavhotera. Ndoda kuona kuti munobvapo muchiona here. Thanks Obi. Nechida kuona kuti munopedza here kuadresa Glenville muchiitaurira kudaro. Muunganidza neGlenville. Moenda nakupe. Mosvika mukati ava ndo president vedu. Vauya kuzobvisa member of parliament wamakavhota noti constitutions yayavo. Ivo munhu wakaisa akatsvairwa uya munenge munai moti tada kuisa iye wamakaramba ndo watakuda.
Neida kuona kuti, and then go measure. Hey, close my door. Who's opening my door? Close my door. I didn't want guys. Go measure popularity, your popularity. Go talk to the people in Glenville. Because azvibatsiri kutora munhu akaita saYvonne Musarurwa mumutaurati iwo takukupa constituents where voters can vote. Allow the people of Glenville or Highfields to choose their member of parliament. Even if you have recalled that one without their consent, go inform them that you have recalled their member of parliament. So those people decide we need a by-election. We want to choose another member of parliament. Don't impose my members of parliament on people, because by me imposing them already you are doing unconstitutional means. Akuna munhu anoelectwa on popular vote anobviswa one person without consulting the popular vote. Go to the popular vote. Tell them you do no longer need the MP. You want another MP. So allow those people. Constitution is Zimbabwe, not around. Allow those people to vote again for the candidate of their choice. Don't impose. Once you start imposing people, Chamisa wa Mungu Tuka is far much better than Munzora and Kupe. This is what we call dictatorial tendencies. You choose your friends and relatives. Because if you look at the people that they are imposing on those constituencies, they are not the people who were elected even by two people. And how did they choose these people? Because they are friends. Kana vachamisa vachitaura kuti vari kureplace Bvondo vobva vatora munhu vopa constituency yaBvondo. Kwenini vachamisa Mandishore? Kana inini ndiri supporter yeMDC who is as good as Bvondo, inini Mandishore ndozvandikubvunza kuti ko vakupe vari kuita hand-pick individuals who were never even voted by anyone and impose them on a constituency. Iyoyo ndo yatinoti dictatorship. And how did you come to a decision kuti iwewe chena unomirira vanhu? How did you come to that decision? Because you've got a lot of people in the part vanogara munzvimbo iyoyo. Why not that one? What criteria did you choose kuti uri kuda kuti Yvonne Musarurwa aende kunomirira constituency? What criteria did you choose? Because sometimes aimbozwa isu zvinzi kana munhu akabva kujeri akaconvictwa ane certain years dzaanofanira kugara ozoclear ozoita sei. Yvonne Musarurwa just came from prison I think a year ago or so. Already atopiwa constituency. And in terms of codification emuZimbabwe anenge achiclassify as a convict. Munhu ari kunzi akaita murder, a convict. Mubva mamutora munhu iye mubva mamupa constituency. Achibuda mujeri muchimupa constituency. Handizvo zvofamba sei zvangu, handizivi mutemo weZimbabwe. Chakutambudza ndechekutaura kuti vanhu vari kurwadziwa more with what is happening in Zimbabwe, vanhu vari diaspora, vanhu vari outside Zimbabwe. Isusu tiri democratic countries, togere countries where democracy is practiced. Munomanisana mboona munhu achisungwa achiendeswa kujeri kunzi wasapota conservative or labor. Kana wati let's demonstrate tikufane nzara. I've never seen people sent to prison for that. So we are in countries where democracy is practiced. And we have seen a lot in terms of politics and democracy in this country. Maniseka hangu pana chiona apo kuti members of parliament muno mu-UK vatoudzwa kunzi guys hamunyarere kuti unogara paCamden apo unoda kuuya neRange Rover kubasa uchikonzera congestion muLondon. But muLondon mune tube train which are faster than your Range Rover.
why can't you use tube train woburukira paWestminster wotopinda ako paWestminster paparliament paya wobuda wopinda muchitima chako kudzokera kumba. And most of my members of parliament around London vakushandisa zvitima. That's a modern country. And more kuZimbabwe varoda Range Rover, MP varoda Range Rover yokuendesa kuparliament. Saka tiri kurwadziwa isusu tiri kuona what we call democracy outside Zimbabwe. Vanhu vari muZimbabwe vakutoratidza kuti nesituation yacho havasi kurwadziwa. They're hustling. Mumwe nemumwe arifunga his next meal. He's not thinking about his next life. He's thinking about his next meal. Ladies and gentlemen, muri kuZimbabwe ndimo ndikutaurira izvozvo. Varume muri kuchembera. Imbonzwa batai mazuva angu aya. Muri kukura muri kuchembera. Time yamuri kuwesta yaidzoke futi. Manje tinenge taazvidhara zvaputana kumeso zvaputana. Unozoiregreta time kuti but taisha chii chatakapatiregerere ZANU-PF ichita madiro nesu like what Vanakupe is doing there. Ndazonyorera munhu kati iyo hakuna munhu ane mheni here tagai mheni. Vanhu vakaseka Sherpard Mupenga rovai mwonzora une mheni pisai munhu une mheni kati kumandau iza kumandau vachipingo kwavaseke kurara mutaro kwavaseke kuroita chimukuyu unomwirira mafuta chigochwazo nemheni nenyaya yekuti uri kushungurudza vanhu vasina kukutadzira. You are recalling my members of parliament. Vamwe vaitoti utatowana basa, vamwe vanhu vanobva vamboshanda life yavo vakatanga kutopindira basa muparliament imomo. Uchitanga kuti atanga kuhora wakasala kallowance kemuparliament wakumuti bva hatikudi toda uyu wakutora shamwari yako unoona idoro kubhawa ndowakuti uyakuite member of parliament. Mapedza apo mutauri muri maconstitutionalist mutauri you are following the constitution yeparty. Handizive constitution yeMDC tinotaura kuti munorikola vanhu ivavo here vanhu veMDC you recall them. Indoziva kuti kana munhu aita cease to be a member of that parliament nesiti yake ceases as cease to be member of that party and that person is still MDC and you are recalling him. Hana mhosva yakatadza. And kana anga ane vana vairelaya naiye vachiendesa kuchikoro vana vake vakusafa nokuti Monzora amuita recall. Saka ndiri kubvunza kuti vakomana hapana nemheni here poda mheni kavo mheni yekudzidzisa munhu nomwe munhu akatoti atoereka income for the next 5 years haane mota anogona kwakaukamba iwe muti gwi uri ani iwe kuti uite secretary general weparty unotoenda kucongress kunoelectwa haungomukochiwa chiti ndaasecretary general weparty kuvepo paaripo paipai andoelectwa and the party ine mapowers ekumudzinga futi because with what Monzora has done so far he deserves kudzingwa kweMDC. Even MDC yachana kupe ndakatonzwa zvonzi pugeni chetaura kanzi munhu wenyu kana kuberia society hakodzero. It's so divisive. He's a destroyer. Kwamdisi kwakupe koko ndavachatirimuona as a destroyer munhu vakuona zvataivataurira kuti vanhu vamuzorewa don't trust them. Don't ever trust vanhu vamuzorewa and vakuzviona. Saka nyaya yandiri kutaura panapa ndeyekuti makanselas edu they are prepared all kuti aiwa let's step down and by election. All those recalled are free to contest. Ndakona kuti Monzora anodzosera vangani kupa anodzorera vangani muHarare makanselas. Want to see that? Let's go for by-election. My members of parliament akadzingwa fine. Let's go for by-election.
hatisi kuda kuona replacement yekunzi munoreplace newamoda asingadiwe neconstituents. Let's go to the constituents. Because member of parliament anofanira kupota achidzoka kuvanhu ka achinopa feedback. This is why vanhu vachinzi electai munhu wamuda kuti kana aenda kuparliament unokurepresentai anodzoka nefeedback kuconstituents. ii makavhotera hwende odzoka makona pana ivhoni musarurwa vanhu vangubva kuchifatifati chindiani mukadzi uyu ndiani. kuna mwana vanhu vasingatombomuzivi kamusarurwa wacho hwende aifamba achikambena naye kwakudzoka kwakuuya mumunhu wamusina kuvhotera akuyaenda kupai ndozokupai feedback. Who are you? kuchechi chaiko chaiko wani motozovhotera mudhikoni handiri maona. Saka ndo nyaya ndiri kutaura, ladies and gentlemen, kuti mazimbabweans ese kana zvichikubatai sekubata kwazviri kundiita, let's stand up and say kupe must fall, Munzora must fall, hashtag kupe must fall, Munzora must fall. And MDCT yacho yoyo chipugeni chechi chakarohwa chechi, chipugeni chechi spokesman chachi chimutribalist chacho ndonyepera kutaura ndevere chisiri mundevere chakarohwa namunzora zvakurovana izvozvo, kudzipana kubatana pahuro, kudzipana ikoko. Andimona taimbonzwa kuita kuti hanzi kwachamisa kune violence. Munzora ndiye akurohwa vanhu. Munzora akudhonza vanhu kuzvuzvurudza nemakora achitsemura vanhu mamba amaBharvest House. And pasecurity paHarvest House pasi panenge pakazara mapurisa, uchikwira so vese vari kumeme vana muri moga vana tumasiyawo ndoti wakumena security yeMDCT yakupe yakumenwa nemasiyawo. Ukasvika pasi paipai panenge pakazara masiyawo ndo vanenge vari pagedha haubvumirwi kupinda. Uchikwidza muHarvest House mese meme mazara masiyawo. Vana muri moga ndo vari mumaofisi, vana muri moga, vana dumba, vana Washington dumba, mainformers ndo tiri mumaofisi. Handiri maona. Endikoko kuri kurohwa vanhu vana Pugena havachatosviki kana kuHarvest House, vari kutsemurwa kurohwa namunzora netumasiyawo twake. Saka ngatifunge sevana veZimbabwe, what we want kuti Zimbabwe ive. Tiri kuitwa divide namunzora, iye ari kutodya kungoguta, is being paid for what is doing. Kuti patosvika 2023 kuelection, hanzi munzora akutotaura kuti haasi kuda kuti election itoitwa 2023, akutoda kunoreplace maMP ese, election izoitwa 2017 here kana 2020 kana 2020 ameniko pamwe pese haasi kuda. Hanzi ada kuti azoitwa 20 amene hanzi 2030 kurunzi naED30 chipo kweyo anobaurira kuti election izoitwa pamwe pese apa. Marights enyu maZimbabweans ari kubviswa to vote. You are no longer going to be allowed to vote. Ndozvidiwa namunzora. Ada kureplace vanhu obva vati 2030 idiaida za 2030 chipo ZANU-PF ichiuraya nyika. Vana munzora they are so happy because personally is benefiting. Kupe personally is benefiting. Motikari anofamba nayo ndeyestate, fuel ndeyestate, imba yanogarantirwa nestate, pamusoro ane salary kwaari anobenefita, but iwewe neni we are getting nothing, and we are smiling kuti what is happening is alright. Saka ndikutaura kuti vana veZimbabwe ngatimborwadziwa ine situation, timbosimba timbotaura kuti munzora must fall, ED must fall, kupe must fall, mudzuri must fall, mbariwa must fall, mashakada must fall. Mashakada ane 25 years kana 20 years muparliament izvozvo. Kaenda kuSunning Deal wacho kune nana Apple kuna chiriko handini maona. Saka ngatingotaura kuti these people must fall. Guys, handina angu akawanda, regai ndaura kuti muswere zvakanaka tozotaura. Thank you so much. Bye bye.